turi mu isi ishingiye ku kinyoma aho udashobora kumenya ikiri ukuri ndetse n'amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ibyo mu ishuri hafi ya byose byari amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse n'abo bari barigishijwe kuva kera na rindi hafi ya byose byari amabeshyo. Ibaze uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma. Turi mu isi aho dutekereza ibyo twategeshejwe gutekereza tudashobora kwigobotora. Ibaze uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya. Koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo. Ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo ubwacyo bisigaye gitera ubwoba bagenzi bacyo ndetse nacyo ubwacyo gitera ubwoba. Turi mu isi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo biremano aribyo bita man-made virus. Urakaza neza mu isi y'icurwa ry'imigambi y'ubuhemu. Urakaza mu isi y'ishingiro ry'amabeshyo aho ikinyoma kibuzwe kenshi gihinduka ukuri. Aho turi mu isi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere. Intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abake zikagwamo benshi. Byinshi dufite ishingiro mu kwizera hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo. Urakaza neza ku murongo mugari wa Peak Production kuri Peak Official. Reka tuganire rero, amakuru aje yihuta cyane kandi arashyushye birenze nuko mubikeka. Ni amakuru tubonye kandi ntabwo dushobora kuba twayareka, ari guca ku kinyamakuru cyitwa SABC News. Ni ikinyamakuru cyo muri South Africa gifite abasabu bagera kuri 2,830,000. Aho tuvugana gutya Joseph Kabila Kabange, former president of the Republic of Congo, yarari ku butumire bwa president w'igihugu cya Afrika y'Epfo. Thabo Mbeki nawe yahoze ari president w'igihugu cya Afrika y'Epfo, ntago no munsi ari we president. Mbeki, Thabo Mbeki. Reka twumve ibyo abanyamakuru bambajije mbere y'ikiganiro kubera ko ntago ari ubwa mbere baganiriye. Ubushize nabwo baganiriye Windhoek ni muri Namibia ndakeka. Windhoek ya. Uyu munsi rero reka twumve ibyo bari baganiriye kuri no munota birava kuki biragira kuki. Reka ariko tubyumve magambo y'abanyirubwite. Nibyo byiza buriya kumvira magambo y'abanyirubwite. Muri hangano uko tugiye gukora aya makuru ndetse uko tugiye kubiganiraho baravuga mvuge muzatugirana imyanya mito mito tugende tujyana amakuru ku makuru amagambo ku yani nkuko nyirubwite ari kuyavuga. Mu isaha imwe ishize reka twumve aya makuru bari kuyavuga hiki. The government back then, which was headed by myself and all the other stakeholders. Aho Kabila atangiye avuga ati leta ya Congo mu gihe nari nyiyoboye jewe ndetse n'abandi bakongomani. Reka twumve amagambo uko yakomeje kugenda yavuga. Congolese stakeholders in as far as the Congo is concerned. Twayoboye igihugu mu buryo Congo yari imezemo cyane cyane je n'abandi baprotestiye bari muri Congo icyo gihe. No kuvuga ngo yarabajijwe ku kibazo cya M23 byinshi biri kugenda byangizwa n'inyeshyamba uko bivugwa ndetse n'abasirikare b'amahanga bari muri kiriya gihugu cya Congo abagiye gufasha leta ya Congo abari ku ruhande rwa M23 nk'uko bivugwa. Byo byose yarabajijwe mu kinyamakuru icyarimwe, ariko twe turavuze ngo reka dufate ijambo rye kuko niryo twari dukeneye. Hanyuma ibibazo nabyo biragenda biza mu gihe bigenda bazwa n'abandi banyamakuru, aho yatumiwe guhura na President Mbeki, Thabo Mbeki w'igihugu cya South Africa. Yahoze nawe ari president w'igihugu cya South Africa, cyo kimwe uko Kabila nawe yahoze ari president w'igihugu cya Congo. Reka twumve amagambo ku magambo yabo banyirubwite baravuga iki. Political parties from the opposition, civil society and others. Abanyamashyaka benshi twabashe gukorana, imitwe ya politiki itandukanye, imitwe y'abakora abikorera ku giti cyabo ndetse n'abandi. That document or that agreement was implemented. Amasezerano menshi twabashe kuba twagirana yabashe kuba yakubahirizwa muri icyo gihe mu byo babashe kuba bagirana. Ndagira ngo iri jambo turyumve nyuma turaza kuriganiraho. The implementation took a couple of years. We went from just an agreement or just that document. Ngo byinshi byo twaganira no abantu bageze mu mutwe 23 byaje kuba byamara igihe kitari gitoya cyageze hafi ku mwaka, ariko twe hari byinshi twaje kuba twagera hubo nkabo nyine ba Kabila ndi kuvuga mu ijambo rye ntago ari iryanjye. To a transition government which was put in place for 3 years. Haje kubaho yuko mbere y'ibyo byose byabo bantu twagiye tuganira haje kuba transition government, uvuga haje kubaho leta y'agateganyo byo bita transition government. Leta y'agateganyo nayo yamaze imyaka 3. Urumva icyo gihe bari bakiganira uvuga ngo uyu mutwe wari umaze igihe kirekire ntago ari umutwe wagiye hejuru abantu mu byumve neza. Urumva kuva leta ya Congo yabona yakwiyomora ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko kuko ndengo wazabanga
hagiyeho Kabila peri. Kabila peri agiyeho rero mwibuke ntago habaye amatora, ahubwo umwana agiyeho nawe yagiye mu byo bita transitional government, n'ubiri kubyivugira. N'umuntu mukuru watuvugana gutya ariko yagiye muri transitional government, yagiye muri leta iri transitional, ngira ngo icyo kintu mucyumve neza. Transitional government rero ntago ari leta iba yatowe n'abaturage, nuvuga ngo ni ya leta bashyizweho kugira ngo habe hari gutegurwa leta igomba kuyobora igihugu ishingiye kuri democracy, ku itora ry'abaturage, kuba bo bagomba kwemeza ninde ugomba kubayobora. Cyo ngira ngo tucyumvikane twagiye. After that government was in place, elections were held. Ngo nyuma yuko twakomeje kuyobora muri myaka 3 amatora yaje kuba yabaho. Hanyuma tukimara ibyo byose mbere ko tunatora, itegeko nshinga ryaje naryo kuba ryashyirwa mu gihe constitution was adopted, naryo ryashyizwe mu gihe. And after that constitution was adopted, elections. Nyuma y'icyo gihe itegeko nshinga ryaje kuba ryakurikizwa, amatora nayo yaje kuba yabaho. The very first free and fair elections. Habaye amatora ya mbere ubwumvikane ndetse no mahoro, a free and fair election. After the 1960 and urebye kuva mwaka 1916 nibwo Congo yaragize amatora abashije kuba yaba free and fair, gihe amatora yabaga. Successive elections were organized. Hanyuma amatora yarakomeje agenda neza, n'amagambo ya Kabila ngo ari kuyavuga. So the implementation of that agreement was close to 100%. Byinshi byo twemeranyije byaje kuba byaba byo hafi 100% byo twagiye tuganira nk'abakongomani bagenzi banjye. Meaning bisobanuye ngo from a transitional government, twavuye muri leta y'inzibacyuho, we shift from a transition government to a free and fair election. An elected government, elected institutions. Dushinga ibigo by'amatora ibigomba gukurikira, dushyiraho leta ishingiye ku matora. Till we left office. Kugeza igihe twebwe nabo twari tuyoboranye twaje kuba twava muri office twayoboye, twaje kuyivamo. Aya magambo ndi kubabwira rimwe arayavuga none ngaha turi kuvugana ari kubera muri South Africa ku kinyamakuru cyitwa SABC News, akaba ari ku butumire yatumiwe na president w'igihugu cya South Africa, wahoze ari president w'igihugu cya South Africa Thabo Mbeki. 2019. Wege naje kuva ku butegetsi mu mwaka mwaka 2019 nibwo naje kuva ku butegetsi. The document or the agreement was fully implemented. Hafi ya byose ibyo twari twaremeranyije n'abandi bantu bose byari bihari, ntaho nabijyanye. Urakoze, igihe nitwa Ziyada kuturuka muri Newsroom y'Abanyafrika y'Epfo. Mfite utubazo twinshi nagira mbashe kuba nakubaza. Twagira ngo tubwire neza gahunda y'ibyo mwari mugiye kuganira na Mbeki, niba hari aho bihurira n'amahoro y'igihugu cya Congo n'ibindi. Unatubwira niki kikuzanye muri South Africa tuvugana gutya kuri uyu munota. Unatubwira inama mugiye kuba mwakora ishingiye kuki. Unatubwira impamvu mu by'ukuri murasirasuba bwa Congo ikibazo kigihari kikaba kikinakomeye kugeza kuri uyu munota. Aho ejo ku itariki 17 abarwanyi ba M23 bemeje neza ko abatazajya mu nama yagomba kubera Rwanda muri Angola, tubwire nyine impamvu nyakuri ni iyihe. Cyane cyane ibibazo nk'ingi bikemuka gute abantu badashaka kugira ngo bicare ku meza babiganireho. And just lastly from my side, what do you make of Eastern DRC withdrawing its troops? What do you think? Hanyuma unatubwire ku ruhande rwacu, we ubona gute kuba ingabo za Eastern DRC zigiye kuba zakurayo abasirikare bayo? Gira byinshi tubwira nka president wabaye president kiriya gihugu, ndetse unatubwire nyakuri inama nyinshi ufite hano muri South Africa n'iziki. Unatubwire n'ingaruka ishobora kuba zabaho yenda nyuma yaho. Withdrawal will be in the attempts to actually get peace there. Well, those are very many questions. I don't think Ibyo byose nibazo byinshi mbaje, ntago nzi neza ko nshobora kuba nabisubiza icyarimwe. all of them. Ari n'igihe ntashobora no kuba nanabyibuka. Thank you. Ariko reka ngerageze. But by meeting with former President Mbeki, Yegura na President Thabo Mbeki ntago ari ibintu byoroshye. stems from an invitation when Byashingiye ku butumire yabashije kuba yampa. met in Windhoek. Twahuriye Windhoek, mu butumire Windhoek ndakeka muri Namibia, mu murwa mukuru wa Namibia, ndumva ari witwa Windhoek. It was 2 weeks ago.
byari byumweru bibiri bishize. He wanted to know what it is that was happening in the Congo. Yarakeneye kumenya byinshi kuri kubera mu gihugu cya Congo kubera ko asa nka atarafite amakuru mu butumire impamvu naje hano mu butumire bwanyu. Uwo ni President Joseph Kabila Kabange. So he invited me, and that's why I came to see him. Yarantumiye niyo mpamvu naje nahisemo kuba naza kumureba. 2 or 3 of the questions. Bibiri muri bitatu mu bibazo wambaje byereka ngo mbisubize muri aya magambo. I'm not the spokesman of the M23, so ye ntago n'umuvugizi wa M23 ku buryo ngira byinshi nayivugaho. Why did they not go to a meeting or not? Ntago nzi impamvu batagiye mu nama cyangwa impamvu bagiyeyo. With that, they definitely have their reasons, and you might have other channels to ask them that. Bashobora kuba bafite impamvu zabo, wagira impamvu nayo yatuma ucaho ukagenda ukajya kubaza impamvu batagiyeyo. Ntago njye mbizi. But what was the third question? Kibazo cya gatatu ari cyari ikiye muko mbaza. Waba ukeka neza ko hari ingaruka runaka shoko kwazaba consequences shoko kwazaba yenda semi DRC iramutse ivuye muri Congo? Ukurikije gahunda y'ibizaba bisigaye hariya, kubera ko abantu bose bakaba bari bugirana ibiganiro batemeye kuba bajya hariya ngo baganire. I haven't been following very closely the situation or the deployment, and of course the announcement of the withdrawal of some media. Ntago nigeze nkurikirana byinshi uko bagiyeyo ndetse nuko bazavayo, ntago nigeze mbasha kubikurikirana cyane. Forces in the DRC, but our take has always been, and this is what I said a couple of weeks ago. Ariko hari byinshi nakomeje kugenda mvuga mu byumweru bisa nka ari bibiri bike byarangiye. That ko considering the situation, the solution that we adopted way back in 2002-2003, ko baramutse ari ibintu bishoboka bagendera ku bishoboka, kubera ko hari umwanzuro usa nkaho twari twaratanze muri za 2002 2003 bibiri gatatu, hari cyari gihari, hari imyanzuro ngo yari hari icyo gihe. Because back then we also had close to the same kind of situation. Kubera ko icyo gihe twari dufite ibibazo bijya n'ubundi gusa nk'ibyo ngibyo n'ubundi bihari kuri uyu munsi. Have a multitude of armed forces, various armed groups. Twari dufite abasirikare, uduce twinshi tw'abantu bitwaje intwaro n'abandi. Today what is new is that you now have mercenaries. Uyu munsi kiri gishya ni kubera ko dufite n'aba machineries n'ubwo n'abantu barwanira kwishyurwa. Employed by the government forces. Abo bose nabahawe imirimo na leta ndetse n'igisirikare cya leta yacu ya Congo. Our attitude back then was to ask each and everyone to leave. Twebwe muri icyo gihe twari dufite umwanya wo kubwira wari wese wumva ko akeneye kuza gukora amafaranga muri Congo ko yagenda. Each and every force was to leave, and that's exactly what happened. Kuri twebwe wari wese wumvaga bikeneye, twari dufite gahunda ko yabivamo tukubaka igihugu kitarimo imitwe n'abasirikare benshi. That's what I believe. Batari abakorera leta, niyo mpamvu nizera ko directly or indirectly mu buryo bwa nyabwo cyangwa ubutari ubwa nyabwo the peace process that that started immediately after. But cyaje kuba cyaba nuko ibiganiro by'amahoro byaje kuba byakurikiraho nyuma yaho ngaho. The same solution that we can apply to the. Ni nacyo gisubizo ndi kumva neza ko twatanga ku bandi bantu cyangwa ku bari abayoboye ubutegetsi kuri munota wo ni Joseph Kabila Kabange. I believe part of it, yes, can apply the same solution. Ndimo ndizera ko imwe biganiro twagize icyo gihe bishoboka ko hari igisubizo runaka byatanga. But considering that the problem is much more deeper than what everybody thinks it is. Ariko mbitekerereje inyuma ndimo ndakeka bisa nkaho hari ukundi kuntu byaba bigoranye bitandukanye nuko abandi bantu bari kubitekereza. Aya ni amagambo ya Joseph Kabila Kabange nayo ndi kuvuga mu Kinyarwanda nuko nabikoze. You have to go into the internal dynamics of what's happening in the Congo.
ikintu cya mbere ukeneye kubanza kwinjiramo neza ukamenya ibiri kubera muri Congo ni ibiki and definitely leave out this blame game of thinking that everything else that's hanyuma ukareka gukomeza gukira gahunda yo gukomeza ibayita blaming games yo kugenda ubihatira abandi bantu kugira ngo ugira abandi bantu ujya kubigayira wigira abandi bantu ugayira gukemura ikibazo. Iri ni ijambo rye asa nkaho ahinduriye kuri Perezida Kisekedi amwe mushaka atari ngombwa ko we agenda agira abandi benshi blaming agayira gukemura ikibazo ari wakaba ari kugikemura. As a result of someone else. At one given point in time, we have to ask ourselves, is it not us, the problem, or our problem? Ngo rimwe na rimwe tujya tunibaza ese ntago ari twebwe ikibazo cyacu ntago ari ikibazo cyacu kugira ngo twumve ko tugomba kujya kukigayira abandi bantu kitareba. And how do we solve it as Congolese? Ni nagute twe twakemura iyo kibazo nk'abakongomani? Mvuga abaprotestants buryo bavuga ijambo ryabo yarivugaga mundi buryo ariko arihinduriye muri president uyu ni Kabila ahinduriye muri president Kisekedi ariyumvisha ko president Kisekedi kinari gukora ari blaming games nuvuga ari mu mikino kugenda agayira abandi bantu ibindi bikorwa ariko atabanje kureba neza inkomoko y'ikibazo muri we nk'abakongomani ko bafite uburyo bakagikemuye nk'abakongomani ariko bakaba bagenda kuri process y'ibyo bigeze kuganira muri 2002 2003 byose ngo yabisize ku meza aho yayoboraga. So what are the consequences of some DRC pulling out? Well, I don't see any major disturbances in as far as hanyuma akagaruka agira ati hanyuma ku ngaruka ashobora kuba zabaho kuba DRC igiye kuba yavaho atigiye ntago mbibonamo ikibazo gikomeye cyane kubera ko n'indi kibazo cy'abakongomani cyakaba gikemurwa natwe ubwacu. The withdrawal is concerned because nta nubwo numva ko abantu kuhaverega n'ibintu binatureba twebwe. These are forces, as far as I know, that were deployed in a given area, which is areas around Congo. Kubera ko abo bose bagiye guhabwa iyo mirimo bari bahawe ndetse n'abagomba guhagarara bahawe ibice bya Goma kandi bagomba kujya gucungira umutekano. Any implications further than that, well, probably time will tell. Ibindi byinshi muri ibyo ngibyo yenda igihe bwacyo kizabigira uko kibisobanura. Hanyuma nyakubahwa perezida wavuyeho ku butegetsi bwa Congo undi munyamakuru aragiye kugira byinshi amubaza mwihangana ikiganiro gishobora kuba cyaba kirekire uko ndi kureba ijambo rya Joseph Kabila Kabanga kariyo nanjye namvuga amagambo ko yarivuze. Wakoze kuba waje hano reka ngira icyo nanjye nibariza. Muri kuno kwezi gusa nkaho kurangiye wahamagaje abayobozi benshi ndetse na bamwe mu bantu bari mu mashyaka muri Congo ukeneye kuganira nabo waba ushaka tubwire muri make. How do you, or maybe what were the solutions proposed by that particular meeting in terms of resolving the iyo nama mu byo mwaganiriyemo kuko ari baganira bahamagaye n'abantu bikorera ku giti cyabo igisubizo mwabonye mu bibazo bisa nkaho byari bihari cyagomba gukemuka mu byo mwaganiriye muri iyo nama cyari ikihe nyakubahwa perezida wahozeho wa Congo? But also, do you by any chance personally have intentions of returning as president of the DRC given the crisis? The meeting that was called has its or had its roots in one analysis that we made. We analyzed the situation and came to the conclusion that twebwe inama twagize yari ifite impamvu zayo kubera ko twize ku kibazo tunashaka n'igisubizo tumva ishobora kuba cyagenderwaho ari mpamvu nahamagaye bamwe abantu bafite amashyaka yabo ndetse nabikora ku giti cyabo. Everybody else is talking about the Congo except the Congolese. Kubera ko twabonaga neza ko abandi bantu bose ku isi bavuga kuri Congo uretse abakongomani twebwe tuvuga kuri Congo ariko abandi bose ku isi baravuga kuri Congo. Ese abakongomani turi kuvuga iki? Ntacyo twavuga ari mpamvu nahisemo kuba natumiza iyo nama. You go to Nairobi, everyone is talking about urajya muri Nairobi usanga wari wese ari kuvuga kuri Congo. You come to South Africa. Uze muri South Africa wari wese ari kuvuga kuri Congo. But I can see the interest. Everyone wants to know. Ndimo ndanareba ukuntu byabashishikaje wari wese akeneye kumenya kuri Congo. What's happening in the Congo? Ibirimo birabera muri Congo.
But the Congolese themselves seem ariko abakongomani ubwabo to be ignored. So bagaragara ko badakeneye kumenya ibiri the kubera muri objective Congo. was, let's get together, civil society, Impamvu ko ari kugira ngo twe twiyegeranye ndetse n'abandi bantu bikorera the opposition, n'abandi bafite amashyaka yabo yigenga anybody else who's interested n'undi wari we wese wumvaga ko bisa nk'aho bimureba. Twicare tugane ku icyo kibazo. in our country. Church leaders also, Twanatumiye n'abakuriye amatorero yabo insengero so that we can iron out and especially try to analyze the situation. twari dukeneye kuba twamenya ikibazo nyakuri gihari ni iki, What is the role of each and every player buri uwo ari we wese ibyo ashobora kuba yagerageza kuba yakora kugira ngo turebe ko Congo yakongera ikagira amahoro in what's going on in the Congo. What's the role of the government, civil society, and of course ndetse kwari kugira ngo tunarebe ari leta ubwayo ibyo iri kuvugaho ndetse n'abikorera ku giti cyabo, even civil society and the role of the government and the other issues like that. the opposition. Well, the second question meaning, am I ready? No, listen. Ikindi kibazo cya kabiri maje ngo nsa nkaho niteguye mwimuretse gato mbabwire. We are ready to work and still work for peace. Twe twiteguye kuba twakora tugakora ku mahoro. Ikibazo cy'amahoro dukeneye kugifatira umwanzuro. Actively work for peace, and that was our attitude 22 years ago when we came. Ibyo nibyo bintu byonyine twari dukeneye imyaka 22 yabashije kuba yarangira igihe twazaga ku butegetsi. Twari dukeneye gukora ku mahoro. To Sun City and Sandago. Our attitude today, being much more informed, is definitely to stand up again and be on the move. Ikintu dusa nkaho twiteguye kuri uyu munsi ni ukongera guhaguruka tugakomeza, Any capacity. ariko cyane cyane tugakora ku mahoro ku bushobozi bwose bushoboka. The role of the neighboring countries and the international community. Nyakubahwa Perezida, turi kureba abandi bantu ndetse n'abaturanyi n'ibihugu mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga icyo bari kuvuga ku kibazo cya Congo. The role of other stakeholders outside the DRC in assisting the DRC again to have a peace process, as we see that Luanda talks are very shaky. It looks like it's a start and go. Ikigaragara biganiro bya Rwanda byakabaye ari nayo nzira ishoboka y'amahoro, ariko sa nk'utubwira muri make urabyumva gute? What must happen? What can lead to the lasting solution? Niki gishobora kuba cyageza abantu kuba bagera ku mahoro arambye? Amahoro arambye yarakenewe. Niki gishobora kuba cyatuma amahoro arambye basha kuba yabaho? In 2018, I participated in one of the last meetings, I believe, of the SADC. 2018 nabashije kuba nagerageza kujya mu nama zimwe nizeraga ko zishobora kuba zakemura ikibazo zari za SADC. My last meeting Niyo nama ya nyuma nakoze nka perezida as sitting head of state, and I told the leaders back then nabwiye abayobozi muri icyo gihe. I told the leader back then that I was happy, nabwiye ko nishimye, but that the Congo was no longer the old man of the region. nabwiye ko nishimye ndimo ndagenda, ariko Congo itakiri cya gihugu gishaje ku bindi. Old man meaning the weakling of the region, SADC region. Kandi nanone ndi kubabwira ko Congo atari yo noneho ishobora kuba yatuma umuryango wa SADC ari umunyana ugaragara ko ari nk'umuryango ucitse intege. And the region of the Great Lakes. That was my belief in Kugenda niko nabyizeraga ko Congo iri kugenda ihaguruka kandi igiye kwihagararaho. a strong Congo, Ko ari Congo ikomeye igiye gukomera. Congo that was on track. But yes, Congo yagomba kugera kuri byinshi. 6 years later, we are almost close to square one. Ariko nyuma y'imyaka 6 mvuye ku butegetsi bisa nkaho Congo igiye gusubira mu gutangira kuri rimwe. Ngisa nkaho igiye kongera gutangira kubara guturuka kuri rimwe nkaho wagira ngo ntacyo igeze igira. The point of departure. Now, what can all these other countries do? I believe it should not be
a cyclic thing where 5 years down the road you have peace, 10, 15 years later you have war. Now the Congolese people don't want that. ngo hanyuma kuri ikibazo cy'abagiye kuhava bakagenda ngo ntago Kongo ari ikibuga abantu bose bazabahora bakinamo ko bishaka kuba imyaka 15 intambara yabihagaze indi myaka 5 intambara ikagaruka abaturage bakongomani ibyo ntago ari byo bo bakeneye amahoro. I believe we have to go back to the basics. For close to 16, 17 years, the Congo was stable. ngo reka dusubire inyuma uko ibintu byahoze imyaka 16-17 yarangiye Kongo yari ifite umutuzo ndetse nta bibazo ifite 100% stable, but stable enough. Ngo ntago yari 100% ariko uko byari biri umutuzo wari uhari ndetse n'ituze n'amahoro uko bingana nkaho byari bikenewe. Nyakubahwa perezida nturuka kuri radio mpuzamahanga yitwa Ruta nagira tugiye byinshi tuganira. Byabanyitaneri n'umunyamakuru twaneri wagerageje kubayambaza iki ni ikiganiro nuvuga ngo ni igice cya kabiri cy'ikiganiro dukomeje ko igice cya mbere sanka twari tugisoje reka dukomezaho cya kabiri ku ijambo rye ryose yabashe kuba yavuga hanyuma turisoze twumve uko we ari kwakira ibibazo biri kubera muri Congo. Ni perezida w'igihugu cya Congo yahoze ari perezida w'igihugu cya Congo Joseph Kabila Kabange yaho yari yatumiwe mu nama agiye kwitaba ubutumire bwa perezida Thabo Mbeki w'igihugu cya yahoze ari perezida w'igihugu cya South Africa. Makuru ari kugenda avugwa perezida w'igihugu cya Congo uriho kuri uyu munsi wagusimbuye ari kwemeza ko ushobora kuba ukorana na yitwa Congo River Alliance ndetse na M23 ari kwemeza neza ko ushobora kuba bari mu kwaha kwawe ubashyigikiye byaba ari ukuri cyangwa n'amabeshyo. Tubwire umubano ufitanye n'utwo dutse kuko ari tubiri. Harya nkubwiye ngo nari nakwijambo ukoresheje niri the situation could not have been what it is. It would have been very different. Nakabaye nshyigikiye Congo River Alliance ndetse na M23 ntago ibintu byakabaye bimeze nkuko uyu munota turi kuvugana bimeze byakabaye bitandukanye nuko mubikeka. So those are just baseless. Next time ibyo ni ibintu biri kuvugwa bidafite ishingiro those are baseless nuvuga baseless ni ibintu bidafite icyo bihagazeho. Ask him to give you the proof. Ikindi gihe niyongera kubagerageza mujya mubwira abahe ibimenyetso by'ibyo arimo aravuga ibyo bimenyetso ntakavuga amagambo ajya abaha ibimenyetso ibyo bimenyetso twese tugiye kugenda tubikenera muri iyi minsi kuko no mu buzima bwa buri munsi dukeneye ibimenyetso. So that's all I can say. Ibyo nibyo byonyine gira umva ashobora kuba namuvugaho. Hanyuma igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda gishinjwa na Pretoria President Ramaphosa ushinja u Rwanda byo urabivuga iki? Yemeza neza ko igihugu cy'u Rwanda ashobora kuba kiri inyuma y'umutwe witwa M23. What's been your assessment and if indeed they do have a hand in stability? Wowe urabyumva gute biramutse baye nabyo cyabika bya guteza umutekano mukeya ikibazo cyabajijwe n'umuprotisiye ndetse ukomeye muri South Africa. How should the international community deal? Well, I haven't heard President Ramaphosa and I'm not going to either support or contradict what urebye amagambo President Ramaphosa yavuze ntago ndibace ku ruhande nyahindure cyangwa nyashyigikire what he said. I haven't heard him. Ibyo yavuze ntago nabishingira uko ntago nigeze mwumva abivuga. My attitude to everything that's happening I can resume it in just one question. Ibirimo biraba hafi ya byose ugiye nshobora kuba nabivuga nkabisobanura mu kibazo kimwe. Reka mbishyire mu kibazo kimwe. If I am weak, ndamutse mbaye ndi umunyantege nkeya yewe, whose fault is it? Ryaba ari ikosa ryande. Ndamutse mbaye ndi umunyantege nkeya, ryaba ari ikosa ryande. Is it the fault of my neighbor? Ryaba ari ikosa ry'abaturanyi banjye or my enemy, or is it cyangwa ryaba ari ry'abanzi banjye cyangwa ryaba ari ikosa ryanjye? Ryaba ari ikosa ryande. Icyo ni kibazo yabajije. If and when you answer that question, then you'll definitely find a solution.
uramutse ubashije gusubiza icyo kibazo byanga bikunda wahita ubona n'igisubizo cyacyo. Aha mwibuke neza uwabajije ikibazo yanze kwivuga ariko ijwi rye turarizi, ni umuprotisiye wo mu gihugu cya South Africa bamwita Julius Malema. Cyane cyane iyo wiyize ukamenya intege nkeya zawe umenya n'ikibazo ufite. Ni magambo ye a Joseph Kabila Kabange. Congo cannot continue to be this cry baby. Nagira ngo nkubwire ngo igihugu cya Congo ntago cyakomeza kuba nk'umwana murizi udakurwa urutozi. In the region. Cyane cyane mu karere ngo usange Congo niho ririra ngo niyo bakubise. Talking about how weak it is. Ikomeza kugenda ivuga uburyo yo nta ntege ifite isaba umusada impande n'impande, and how strong everybody else. Kandi gakomeza ivuga ubundi ibindi bihugu byose bikomeye uruvuga nibikomeza avuga ko u Rwanda rwo ruri kwitera ugafasha inyeshyamba urumva iri kuhimbageza ko u Rwanda rukomeye. That to me is not the right approach. Kuri je ntago mbona ko ari bwo buryo bwiza. How does the international community deal with the situation? Hanyuma uko imiryango mpuzamahanga ifata icyo kibazo, ntago ibyo gihe mbirimo ko ntago ari byo bavugira. Ariko je nk'umukongomani kiri inyungu kuri jewe kandi kiri inyungu kuri Congo, ni gute twakemura icyo kibazo cyane cyane ku bwacu hatagiyemo abandi bantu. And I believe that should be the vantage point from where we'll be looking at things. We should be looking at things. Nkabariho ndi gukeka neza ko ariho twakabaye turi kurebera ikibazo no turi kurebera ibintu. As a part of the solutions that you believe need to be implemented in the hanyuma muri ibyo bisa nk'aho bya bisubizo uri kwizera ko bishobora kuba byasohoka bimeze bite? Tubwire niba ari ibintu bishingiye uburyo igihugu gishobora kuba cyakwiyubaka, byaba ari ibintu bimeze nk'aho byaba bihagaze gute? Tubwire mu nkuru nke, makuru make twumve. Ni nabande bashobora kuba babigiramo uruhare ngo igihugu cyongere kiyubake. Ndakeka kare twiye tuvuga ku masezerano twagiriye Sun City. The Sun City Agreement laid the foundation for what you might call a nation building process. Ayo masezerano twagize yaje kuba yashyiraho umusingi ari wo witwaga nation building process, n'uwa gahunda yo kubaka igihugu. I don't think that anybody, mediators, facilitators will do anything better. Ntago ndimo ndakeka ko bari bo bose abahuza abashaka koroshya ibintu kugira abashaka byakumvikana neza ko bashaka bagerageza ko bakora ibintu neza than what we did. Kurenza ibyo twebwe twakoze. In Sun City. Ibyo twakoze Sun City. I doubt that they will do that. And that's why I talked about going back to the basics. Ariyo mpamvu nayo mvuze ngo ibintu byose bisubira inyuma kwitangiro aho byari byarahereye. From that particular argument. Kubera ko amasezerano menshi twaragiranye yabashe kugira byinshi yubaka. Out of that 3 years later with the constitution. Nyuma y'igihe cy'imyaka 3 twese tugira itegeko nshinga rigira byinshi rishingiraho. Lay the foundation for what you're talking about, nation building. Ari ibyo byose byari birimo gahunda yo kubaka igihugu ndetse n'ibindi bijyanye nabyo. Institution building, elections. Kubaka igihugu, kubaka gahunda y'amatora, kubaka ibigo bya leta. And the rest was supposed to follow. Ibindi byose byagomba kugenda bikurikira muri ayo masezerano twari dufitanye. Ahubwo uburyo byahindutse nayo ntago mbizi. So that to me could be the approach. Je kurije niko ndimo ndabireba. Do you regret supporting President Kisekedi during the first term? Noneho urimo urumva uri kwicuza kuba warafashije President Kisekedi kujya ku butegetsi muri manda ye ya mbere? I don't live with regrets. Je ntago mbaho nicuza mu buzima bwanjye, ntacyo nicuza. No. Habe na gito. You make mistakes in life. Kubera ko mu buzima dukora amakosa. They make you stronger. Kandi ayo makosa twakoze akadukomeza. And if you're weak, they'll make you weaker. Kandi nanone iyo umunyantege nke amakosa yawe aguca intege rwose kurushaho. I believe I'm stronger now. Je ndakeka nize nkomeye cyane rwose. Of the mistakes that you made up to us to kubera amakosa yenda twakoze icyo gihe dushyigikira correct those mistakes.
igihari no guhigana gute twakemura icyo kibazo cy'ayo makosa. Questions? Two more questions? Ibibazo biri byonyine nyakubahwa perezida wahozeho hanyuma dukomeza. Let's not abuse the hospitality of the foundation. Now, he is a dictator. Four more questions. Four more questions. Yeah. Ibindi bibazo bindi mu gihe utangira kunyita munyagitugu n'ibindi bijyanye nabyo. Ibibazo bine byonyine bitarenga n'ibindi bashe kuba nasubiza. Hari amagambo ari kugenda avugwa neza ko muri Congo hashobora kuba haba kudeta cyane cyane y'abantu bari buze guturuka mu gice cya Katanga, ibyo bintu babivugaho icyo. Well, the risk is across the country, it's not only in Katanga. Icyo kibazo kiramutse kibaye cyaba kiri buze ku affect igihugu cyose, ntago byaba muri Katanga honyine. The risk is across the country. Cyaba ari ikibazo cy'igihugu cyose, ntago cyari ikibazo cya gace kamwe. 2.3 million square kilometers of the Congo is at risk, so no kuvuga ngo aho tuvugana gutya ntago ikibazo ari Katanga gusa, miliyoni 2,300 by'ubuso bw'igihugu cya Congo kuri kilometero kare bwose buri mu bibazo. Ntago kureba ngo ikibazo kimwe gihari cyabashe kwangiza n'ahandi. at risk of turmoil anywhere in the Congo. Yeah, so it's not only Katanga or one given region. Just the final one on my side. Do you think that your successor, President Kisekedi, is part of the ongoing problem, and for as long as he is in the position? Twagira ngo twongere tukubaza ikindi kintu gito. Urimo urakeka President Kisekedi yaba ari umwe mu bantu bari guteza ikibazo gihari muri Congo kitari gukemuka, cyangwa tubwiriwe nkawe ubyumva ute? Cyangwa yenda ibibazo ntago bizigere basha kuba byakemuka, nyine tubwire. You were to explain in simple terms to an outside, sum up the pertinent problems confronting your country. You were to say the problem is here, these are the causes. Kubera ko ikibazo ngo kiba kiri hano tubwire icyakemuka gute? And of course we see how that problem is manifested. Well, I'll sum up by saying this. I believe the problem in the Congo, you rightly said so, the problem is President Felix. The solution is President Felix. Reka mbabwire nk'uko mwarimu bimbajije, ikibazo cya Congo ni President Felix Kisekedi, kandi igisubizo cya Congo nanone ni President Felix Kisekedi. Urumva niwe kibazo, nawe waba mu gisubizo, yaba byombi uko ari biri cyarimwe. Now, how do you understand that? How do you turn that? Hanyuma ibyo wowe urabyumva gute ku ruhande rumwe n'urundi? Ngushubije ikibazo nk'uko ukimbajije, we niwe kibazo nawe gisubizo. Up to you. Ibyo biri kuri wowe guhitamo, urabyumva gute? But critical decisions have to be made. And in critical times, you have to make critical decisions. Ubihe kandi nanone bisa nkaho byoroshye cyangwa bigoye, hari igihe usanga hakenewe nanone imyanzuro ikomeye. Ntago uravuga ngo ibihe biragoye kandi ngo ubuze gufata imyanzuro ngo yoroshye, ntago bibaho. Ibi turimo turavuga ni ibihe bisa nkaho bigoye, bikeneye imyanzuro ikomeye. Nibazo bigoye Congo aho tuvugana kuri uyu munota. As we are concerned, well, like I said, we intend to be very much involved in. Ariko kubera ko bisa nkaho natwe ubwacu bitureba, twiteguye kuba twabijyamo. Uwo ni perezida w'igihugu cya Congo, yahoze ari perezida w'igihugu cya Congo, Joseph Kabila Kabange. Everything that's happening, especially in as far as peace is concerned. Cyane muri mo biraba byose, natwe dukeneye amahoro kuko biratureba. And to move around instead of it just being a SADC thing or East African. Aho kugira ngo bikomeze kuba byakomeza kwibazungu bya SADC bya East African, bikeneye kuba ibyacu twebwe ba nyirabyo. For it to be our own initiatives. Bikeneye kuba ibyacu tukabigiramo uruhare nkatwe ba nyirabyo. Each and everywhere where we believe that we can bring about positive change, positive news. Kubera ko bamwe muri twebwe turi kwizera neza ko twazana amakuru meza ndetse n'impinduka nziza. Which we are preparing to do. Aya nabyo tumaze igihe turi kwitegura kuba twakora. In the south, in the north, and the west. Tugakomeza Kongo nk'uko imeze, Burengerazuba, Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru.
Thank you. urakoze cyane nyakubahwa perezida w'igihugu cya Congo wahoze uri perezida w'igihugu cya Congo Joseph Kabila Kabange. Thanks a lot. Mwese ndanabashimiye cyane reka nkomeze mu nama iyo ni nama yaragiye gukorana na perezida Tabombeki yarabanje gushaka inyamakuru kimazo ayo makuru natwe reka tuyatore tuyakire twongere tuyabahe ariko muri ubu buryo tuyavuzemo hari byinshi namwe mwiyumviye byumvikana ko president Kabila w'igihugu cya Congo asa naye nk'umuntu witeguye neza kuba yagiye mu kibazo cya Congo kuko yo yumva ko yigeze kugitorera umwanzuro mu gihe cy'imyaka 16 ariko avuyeho ikibazo cyarongeye kiragaruka ari nawe yakomeje kugenda yemeza ko president Kisekedi ari we kibazo cya Congo akaba n'igisubizo cya Congo adafite benshi agomba gukomeza kugayira ikibazo cya Congo aho hari Kabila mu ijwi rye na Pike mu ijwi ryanjye rikeya n'ubumenyi buke mwavuze ko mfite murakoze cyane turabashimiye mugira ibihe byiza tuzaturusha kugenda tuganira rimwe na rimwe gutya cyangwa ukundi murabeho rero turi kumwe we love you so much nako turacyari kumwe abazungu basezerana bagira gutya abanyafrika muravuga ngo hoshi murabeho ariko turi kumwe be blessed I love you so much. Ubu turi mu isi ishingiye ku kinyoma aho udashobora kumenya ukuri ndetse n'amabeshyo ibazo uramutse usanze ibyo mu ishuri hafi ya byose byara amabeshyo ibazo uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse n'abo bari barigishijwe kuva kera na rindi hafi ya byose byara amabeshyo ibazo uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma turi mu isi aho dutekereza ibyo twategeshejwe gutekereza tudashobora kwigobotora ibazo uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo ubwacyo bisigaye gitera ubwoba bagenzi bacyo ndetse nacyo ubwacyo gitera ubwoba turi mu isi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo biremano aribyo bita man made virus urakaza neza mu isi y'icurwa ry'imigambi y'ubuhemu urakaza mu isi y'ishingiro ry'amabeshyo aho ikinyoma kibuzwe kenshi gihinduka ukuri aho turi mu isi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abake zikagwamo benshi byinshi dufite ishingiro mu kwizera hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo urakaza neza ku murongo mugari wa Peak Production kuri Peak Official.